Hello from absolutely nowhere in Sweden. Currently I'm on my way from Stockholm to Helsinki and it's my 10th day traveling. I told myself that I was going on a journey that starts from Copenhagen and ends in Helsinki. So I'm the Nordic explorer and right now we're approaching the final step. Hej! Idag är jag tillbaka i Stockholm och det känns, jag har så blandade känslor. Förra gången när jag var här, jag kunde inte riktigt prata svenska och nu är det inte bara att jag kan helt utan att prata svenska utan jag har förändrats så mycket som person liksom. Jag var 19, nu är jag 20, det är revolutionär helt enkelt. Men nej. Typ det var min första resa i Stockholm och nu jag har varit på resa i en vecka typ. Jag var i Köpenhamn, det var min första gång i Danmark, så sen åkte vi i Skåne. Ja, det var en bra upplevelse. Men nu är jag tillbaka här, jag vill bara leva i stunden, jag är så glad men det är också lite överväldigande. Jag är jättetrött, jag är lite sjuk. Jag har gråtit flera gånger på vägen hit och innan jag spelade in den här videon. Ja, det är jättedramatiskt, det är jättekonstigt, jag vet det. Men jag är också jätteglad. Men ja, nu ska jag gå runt i stan och träffa någon som skrev till mig på Instagram, because why not? Och jag vill prata med någon. Jag känner mig inte tillräckligt bra. Så ja, vi är tillbaka. Jag ska visa er mina känslor, vad jag gör här och alla som jag kan dokumentera. Nu kör vi! Jag sitter här eftersom jag hade jättetråkigt och jag ville bara vara ute. Och jag har så en fin tröja. Det är ju ingen tröja, det är bara en vanlig t-shirt så här. Och alla som ser min tröja kan gissa att jag är ingen turist. Jag bor här. Jag ska gå i Gamla stan när det finns ingen där. Det är jättelugnt och jag känner mig lite bättre bara. Jag vet inte. Idag när jag träffade min följare övade jag nederländska. Ja, jättekonstigt. Hon sa att vi kunde helt enkelt prata på engelska istället eftersom nederländska skulle bli jättesvårt för mig efter svenska, efter den här veckan. Det är sant, men jag vill använda den här möjligheten. Man kan inte alltid hitta någon som har nederländska som modersmål. Så efter några försök kunde jag komma tillbaka till min riktiga nederländska nivå. Men just nu är jag lite förvirrad. Min hjärna är superförvirrad egentligen. Och min svenska och nederländska fungerar inte på samma tid, tror jag. Oj. Varför säger jag att jag liknar Enola Holmes? Vem är det? Jag har ingen biokultur. Nej. Det är intressant. Nu ska vi gå. Det har blivit lite kallt. Oj. Det är jättekonstigt när folk frågar till mig på vägen. Jag är en turist. Jag kan hjälpa dig så mycket jag kan. Och jag älskar att gissa vad folk har som modersmål från deras engelska uttal. Och sen byter jag till det språket. Och det är alltid oväntat.
Och ja. Twilight in the sky now. Last light resting on the pine. God morgon. Idag är det inte lika varmt som igår tror jag. Men det går bra. I don't know for you but jag älskar att ragebaiting Danmark och Norge. Men en grej som jag måste erkänna är att danskarna har bra stil. Alltså, både min blus och jacka är från danska märken. Brands. Och i södra Sverige kan man köpa dem med inte så danska priser. Så, ja. Och när vi var i Danmark, vi pratade med folk alltid på svenska. Men ibland fick vi en svar på engelska. Jag vet inte om det är deras sätt av ragebaiting. Men i alla fall kanske de tror att danska uttal är lite svårt för oss att förstå. Så det är ganska nachvollziehbar. Begrijpelijk. Hur säger man på svenska det? Förståbar? Understandable. Ja. Det är ganska förståelig. Begriplig och lättförståelig. I just made this up. Denna information måste lämnas in i en enkel och begriplig form. Okej. Nu ska jag spendera morgonen helt själv och sen ska vi ta med sig. Men nu ska jag äta frukost. Och jag har med min finska bok också. Eftersom imorgon. Det är så snart. Jag åker till Finland. Oh my god! I'm so anxious to overcome this. Okay. Nu kör vi. Igår har jag varit ute nästan hela tiden och kanske det kan förklara varför min röst är så här. Jag är så trött. Jag har varit på resa i 2 dagar. Jag ska åka till Finland. Vad ska jag göra i Finland? Jag har ingen aning. Det är bara så osäkert. Förresten, igår när jag kom hit frågade tjejen Sipsen om jag var turk när hon sa min passport. Och jag var, alltså ja. Men hon sa att jag ser inte ut som en turk. Jag svarade att hon inte heller ser ut som en typisk turk. Och hon är typ, för det är jag inte. Jag är svensk. Snälla. Hur kan man vara svensk och prata så, ha ett så jättefint uttal på turkiska alltså. Och hon frågade varför jag lär mig svenska och jag var bara så här. Like, because I can't say I'm just obsessed with IKEA and I need intellectual stimulation to stay sane. And jag gillade inte att berätta hela min historia till strangers that like I just met. Eftersom jag tror det kan bli jättekonstigt i mitt fall, eller i min fall. Like in my case. Och sen folk som var där var typ, du måste vara jättebegåvad på språk. Och jag svarade bara, ja kanske.
Idag ska jag träffa 2 tjejer som skrev till mig igår att de skulle baka något för mig. Ja, nu ska jag äta frukost. Och jag vill uppleva lite nostalgi. Och jag ska besöka den här kafén som jag besökte på min födelsedag. När jag var där, jag var så glad att jag kunde beställa på svenska. Jag var bara, en kanelbulle, tack. Tjena. Jag ska ta en kanelbulle och en vaniljlatte. Jag är fortfarande i Sverige, men inte i Stockholm längre. Min plan för ikväll är att bara plugga finska, för jag trodde att det skulle bli mer ikoniskt typ, eller unik, om jag blir klar med min artkurs på finska på vägen från Stockholm till Helsingfors. Så det ska jag göra ikväll, jag hoppas. Och jag är lite rädd, ärligt talat, eftersom det är min första gång i Finland. Jag kan inte riktigt prata finska, så jag kan kanske bara beställa kaffe på finska. Men jag vet att det är bara början. Alltså, i början är det helt normalt att man kan inte prata riktigt flytande. Det var detsamma i Stockholm 2 gånger sedan. Jag kunde bara beställa kaffe på svenska, men nu den här veckan har jag pratat svenska hela tiden. Jag har pratat svenska i olika staden av Sverige, i olika dialekter med olika människor, och det ska jag också göra på finska i 2 år kanske, i 3 år kanske, ja, vi vet inte, men det finns bara en grej som jag kan göra mig själv. Like it's dependent on me. Jag kan it's not you can. Jag kan fortsätta att plugga, och you don't always like the journey, but you always love the destination. Men jag ska visa oss mina chokladbollar. Alltså, som jag berättade idag, alltså jag träffade med Siri och hennes kompis Sara. Och de bakade för mig chokladbollar. Jag tror det är bara, alltså, jätte fantastiskt att så många personer kollar på dina videor, och sen du är liksom en kompis för er, och kanske du ska också ha chokladbollar. Förresten, jag har aldrig en problem med Helsingborg och Helsingborgs. Helsingborg är i södra Sverige och Helsingfors är i Finland. Är det så? Är det sant? Ja. We're approaching the final step. We are not approaching. We will arrive there like in 13 hours maybe. We are absolutely not approaching anywhere. As you may know, I've been learning Finnish as my 10th language since January. And today I planned that I was going to finish the final lesson here in this cabin while going to Finland, because why not? I think being able to experience a language even as a beginner in that country is such a blessing, because in my childhood I never got to do this. Like I didn't have the financial freedom or the European residence permit that would enable me to go to Europe and practice French, Italian. So I went to these countries only after actually being an advanced speaker, so I had to learn the language at home by myself. There's nothing wrong with this, but I always had this dream that was kind of unrealistic, that I actually wanted to visit those countries. And now I can do this, and I'm beyond grateful for this opportunity that I created for myself, because I also did this for Swedish. I went to Sweden when I had been learning Swedish for only like 3-4 months maybe, and it wasn't like I was fluent in Swedish, so I could finally
go to Sweden. It was just that I wanted to go to Sweden and practice all the Swedish that I knew. So I'm just doing the same with Finland, but I must admit that I'm feeling a bit anxious because I have been traveling for too long, and I have some travel anxiety to some extent. It sometimes really messes up with my security system, like mentally. And Finland feels a bit unknown. Like I feel like I'm traveling to another, like a new culture. Or also like I don't speak the language, like helt flytande. It's I can probably only order a coffee in Finnish, and that's still nice to experience. But I'm wondering if I'm going to feel lost. I actually have been to countries where I don't speak the language. Like I went to Czech Republic, I went to Prague, and it was fine. I didn't feel lost or like confused, and it's actually something quite normal. Like you're not supposed to speak the language of every country that you're traveling to. I just feel like a really enlightening experience is waiting for me, and I must say I'm quite excited. But now I think I will study some Finnish because I'm supposed to finish the A1 level today, and then I will go around on the ferry because I want to see what's around. I'm officially in Finland, and what does one do? It's so windy. Obviously, I'm in a boat, and I forgot to go inside. Yeah. Hyvää huomenta Suomesta, I would like to say, but I just got a notification saying that I'm in Estonia. I'm not in Estonia, like. So I have just a couple of Finnish classes before I finally arrive in Helsinki. I kind of experienced problems with my internet connection, so maybe I can go out on a boat, but still, yeah, I've been awake for too long. I woke up too early. I woke up before the sunset actually, and the sunset was like super pink, and I didn't see the sun because I was too orkade to go to like see the sun to the other side. I like how Turkish and Swedish have this word for when you don't have the energy or the willing to do something, like orkade. I like this. I can't believe it, but I just did it. I completed the last lesson. And we're already in Helsinki. Olemme nyt Helsingissä, and I need to leave here. Minun täytyy lähteä kaupunkiin, koska me tapaamme ystävän kanssa. Matkustamme junalla Helsingistä Turkuun. Matkustin. Ei junalla. Laivalla. Tukholmasta Helsinkiin. 17 timmar. 17. 17. 17 tuntia vai? Kenen kanssa käyt uimassa? Minun kanssa. Onko sulle sauna kotona? Ei, mutta What was the wind? Huh? Palua? Wind. Wind? Tuuli. Tuuli. Tuuli on kylmää. Uudestaan. Taas.
Puhun suomea myöskin. Opettelee. Mä kuulen, että sä puhut englantia hänelle. Niin. Mä talan myös tällainen oikeiton. Joo. En ole syönyt kalaa 10 vuotta. 10 vuotta. Ja. Siis on eteenpäin. Se on hauska. Se on hauska. Olen hauska. Yesterday I met my boyfriend and we had such a great time. It was so fun, except for the lohikeitto, because like fish, I haven't eaten fish like in 12 years maybe. I don't know, and I remembered the taste as soon as I like chewed it. I remembered that taste, and I just hate the idea of eating fish. Like that was a bad experience, but that was really authentic, so I don't regret anything. Actually, yesterday my brain was slowly trying to adapt to Finnish, and I really like observing that process because it's like at some point it switched from Swedish to Finnish, but it can't fully switch to Finnish because I don't speak fluent Finnish. Like I just finished A1, and Finnish A1 doesn't include like past tense and stuff. So I was like, I want to say something. I have like what I have to use, but I don't know how to formulate it. And I kind of know how past tense looks in Finnish. So I try to just make up. Like I just take the word and I try to say it in past tense, but most of the time it's not correct because I don't know how exactly it's conjugated. And also I was always creating random things using everything I know. Like I was combining all the information and trying to make as random sentences as possible. And I think that's a really positive sign that your brain is working. For example, my friend just hands me a flower and I'm like, kukki kukkavat puutarhassa. Like I'm just saying it with all my seriousness. The entire day I was sounding like AI, and I was like I just stay silent and then break my silence with something like Finland is the happiest country in the world, or gluten-free bread. I don't know, like I just say whatever comes to my mind, and I really appreciate that for myself. Or like we see a lake and I said something like ihmiset kalastavat järvessä. And I think it's really great because I just don't think, oh, that's a lake, that's a järve, that's like people, ihmiset. But I try to combine everything. I say that they are fishing, and I make the word fishing from the word fish. I'm like, okay, kalastavat, ihmiset kalastavat järvessä. And that's really a sign that I'm learning, so I'm glad. I mean, I can speak Finnish until I can't, like until they reply me back, because Finns speak so fast and they use puhukieli, which is like spoken Finnish, which is mostly like shortened, and sometimes they use different words. And I do know some puhukieli, but obviously I can't follow a Finn when they're speaking in real life. So for example, I ask where the restroom is, I can say that, and when they answer me, I can only like pick up the word left or right. But I think this is a huge act of self-confidence and also like social anxiety as well, because when you speak to someone in Finnish, they expect that the rest of the conversation is also going to be in Finnish. So when they reply you back and your reaction is this, anteeksi, or like en ymmärrä hyvin, or voisitko sanoa englanniksi, like and I also really enjoy hanging out with Finns because like if I forget something, I say it in Swedish. Or like most of the time I react in Swedish because I've been in Sweden for too long. But till the end of the day, my brain slowly started like making those sentences in Finnish. Like I don't know about you, but when I'm walking outside, if I've been exposed to a language too much, I think in that language. I don't have like the most complex process of thinking. But if I see someone, I just make a sentence like, or I see like a sign, I make a sentence. I don't know, like I'm not making the most complex sentences. I just make. Like, my brain just recognizes that and produces some kind of data. You get that? So, I mostly used to do that in Swedish. Like, if I see someone with a good style, I would be saying something like, oj, vilken bra stil. But now, in Finnish, I'm just trying to, okay, I must say it in Finnish. And I'm saying to my friend, like, oh, they have, like, good clothes. They have good outfit.
but it obviously took some hours for me to do that, and I can't fully speak Finnish, so sometimes my thought process gets interrupted. Okay, I think I spoke a lot. Now it's time to explore Helsinki again. Today I'm going to meet a follower. Actually, she offered me to show the library. And today I'll be speaking Russian, so I think my thought process is going to be interrupted once again. But anyway, I love speaking Russian. It feels so familiar to me. It almost feels like my second native language. Like I feel so comfortable like when I speak Russian, not for the language itself, but for the feeling that it gives. Like